Good afternoon, goeiemiddag. Ek dink dit is nou so op die kop 3 uur, Molweni, Shalom, Salam, Namaste en al die mense. Dit is 'n Vrydag, it's a Friday, on my new time slot, just for an update for the week. It's good to see you all, ek het julle verskriklik gemis. Ons was nog nie weer lewendig, van dat ons in Groblersdal mekaar gesien het nie, en what a time has gone by. Just to get everybody on board, good afternoon. It's Neil de Beer, and it's a glorious Friday afternoon on this Friday. Ek wil net weet of daar ander mense is. We are going to do just a couple of discussion points that I wanted to bring to you, but more than that, it is very good to see you all on this great Friday, just before a great weekend. So many things have happened. First and foremost, let us think about the visit about 2 weeks ago to Groblersdal. I am very happy, I am at peace with the fact that finally the Groblersdal young men, the 4 of them, Davy, Willem, Devin and Francois, got their bail. I wanted to say that to everybody that did something, vir almal wat iets gedoen het, of was dit nou die gebede, of was dit nou die telefoonoproepe, of was dit nou die Facebook boodskappe, of was dit nou die mense wat daar was, wil ek net sê, ek dink dit was 'n moeëse effort van almal, om soontoe te gegaan het, en om daar te staan en daai manne daar te sien, op daai stadium was vir my absoluut 'n verskrikking, om te sien hoe hulle behandel word, die toestand en wat hulle aangehou word. Spreek nie net van die land se infrastruktuur wat nie net by die justisie uit mekaar val nie, maar oral anderste. Maar ook in mensdom. En ek dink as ek moet kyk na wat ek daar gesien het, was dit net hartverskeurend om te sien hoe hierdie land se staat uit mekaar uitval nie, maar om te sien hoe hulle ons mense ook laat uit mekaar uitval. So I'm very glad. I'm huge thanks to God that justice did come down finally, and that the 4 guys got their bail. Die storie is nog nie verby nie. Ek dink die tweede verskyning is tussen die 4de en die 5de April. En vir die mense wat agter hierdie manne staan, sal ek sê, hou nog aan. Hulle gaan nog baie hulp nodig hê in die toekoms. What was important is that we could go there and actually just spend a couple of hours with the guys, so that we could actually talk to them and tell them to keep their chin up, and that their rights to protest, their rights to stand up for something, is important for all of us in this country. So aan almal van hulle, die Here seën julle, en nou dat julle 'n bietjie tyd het, gaan dit vir julle tyd gee om 'n bietjie te dink, en om reg te maak vir die volgende seisoen. Then the massive announcement on the 29th of May 2024 will be the day that this country, us all that have registered to vote, will have the opportunity to now finally, after such a long time, be able to go and cast our democratically given right to vote. Op die 29ste Mei hierdie jaar, het die president nou finaal besluit, en ons was nogal nie sleg af nie, die laaste week in Mei het ons gesê, dat hy dit sal roep, dat ons na die stembusse toe kan gaan. The past 2 weeks, one only has to stand back and look at the performance of the president speaking at what we now call the pathetic State of the Nation address, the absolute incredible no-budget speech that was more of an electioneering program by the Minister of Finance, and to just make sure that alcohol and tobacco is going to cost us more. And then, the absolute disgrace of seeing how the Eastern Cape,
Gauteng and the KwaZulu-Natal state of the province addresses fell apart, and the usual subjects being the red jelly tot men, met Frikkie Malema wat rondloop, and spurring on his people to absolutely do one thing that the EFF does absolutely brilliant, and that is cause mayhem and disaster. If that is where this country is going, and if that is the kind of revolutionary leadership that people want to show the modern world that this country is an evolving nation, and that will continue to attempt to reach the goals of a first world nation, then one can only lie on your knees and pray that on the 24th, 2024 of this year, that 2024, the 29th of May, will become the last line in the sand of this country. Dan wil ek net baie dankie sê vir die mense en veral vir Rian van Heerden. Jou program waar ons Dinsdag deelgeneem het, was absoluut fantasties. Ek hoop almal het dit gekyk op laat nag. Ek dink dit is met Rian op Kyknet. Rian, dit was 'n groot eer om daar te wees en ek dink ons het reguit weer gepraat. Reguit met die mense. Dames en here, is baie simpel. Ons as Suid-Afrikaners het nou die reg om een ding te begin praat en moet hard praat. En dit is die waarheid. Die UIM is nou bekend dat ons die waarheid sal praat. Dat ons sal opstaan vir wie ons moet. En dat ons nie ongeregtigheid sal absoluut duld in hierdie land. Maak nie saak jou ras, jou kleur, jou geloof of jou agtergrond nie. If there is one political party in this country that for the past 3 years, since its inception, in a small little garage, that has grown into local government and now stand at the cusp of a national election and will gain a massive percentage within 1.5 to 2.5% growth in the national election target, it is the UIM. In the past 2 weeks, I've had an absolute brilliant time with my team to look at our election campaign that officially will go to ground on the 1st of March and looking at launching the date of our manifesto late in March to the public. We have already told you that the main focus of this campaign is a very simple one, because we believe in making complex matters simple. And if you want to take it further, we want to actually just speak common sense. In hierdie land, lyk my, het ons vergeet dat die mens, die normale mens, het ook 'n brein. Dat ons nie die hele tyd gelei gaan word deur mense wat vir die afgelope 30 jaar, al die partye wat 30 jaar in die parlement spandeer, en wat vir ons 'n absolute 0 op 'n kontrak bring. Ja, ek sê almal. 'n Mens is partymal bang om te sê, maar ons is in koalisies, ons staan met ander partye en daarom is ons bang om goed uit te wys wat verkeerd is, maar jy is baie verkeerd, as jy so dink. Die enigste rede en groot rede hoekom die UIM met mense soos die DA, die Vryheidsfront Plus, die IFP, die ACDP en noem hulle maar op sal staan, is nie omdat ons werklik in ander beginsels glo soos hulle nie, maar dat ons waardadig weet dat dit op hierdie oomblik gaan oor die nommers en die nommers alleen. Dit beteken nie die ons gaan nou terugstaan en vir daai partye, al die partye in die parlement sê, maar jy kry nou 'n kaartjie om uit die tronk uit te kom van 30 jaar se mislukking. Ek is baie duidelik daaroor. The time for change has come. The time for a party that is truly independent in its thinking, but united in its strategy, has come. And that is the United Independent Movement, who has stood up on many occasions against the Rhine, against the flow of the river, and who have said to here and no further. The continued murder in this country, the rate of farm murder and the rate of people that are currently being chastised, violence being committed and the economy crashing, should tell you that the two things
that are the most important on our mind today is jobs and justice. Jobs and justice is the two most important current foundations that has disappeared in this country. Die feit dat ons sit met 'n justisie, met 'n polisie, met 'n verdedigingsstelsel wat gebreek is, en dat ons geen meer werkloosheid kan duld in hierdie land nie, en daarom sê ons moet werk terugskeep. Die werk in die justisie is belangrik, want as ons werk kan terugbring, dan kan ons wet en orde ook terugbring. Jy kan met enige mense in hierdie land gaan praat, maar as hy by 'n braai, by 'n chisenjama, by 'n Sondag of by 'n steak sit, dan moet jy verstaan die twee goed wat meeste op die mense se brein is kos op die tafel en dat hulle 'n veilige toekoms het in hierdie Republiek van Suid-Afrika. Daarom het die UIM nie gesit met 'n 520 bladsy manifesto nie. Dis hoekom ons nie staan en nonsens praat met die klop op deure en hulle te vra om nog 'n kans aan ons te gee nie. Nee, daar is nie meer kanse vir hierdie mense wat die melk op die vloer neergemoer het en nou dit maar net 'n bestanddeel van modder noem nie. Daar is nie meer 'n toekoms in hierdie land as ons nie opstaan en 'n nuwe begin begin. I have stood the past 2 weeks and listened to many, experienced a lot, saw tragedy but also the tears of joy. The UIM has a formidable team. The team that we've put together to take on the next 3 to 4 months in this election is a team that I support with all my life. But here's the thing that we now notice, and it is clear. We need your help, we need your funds, and we need your support. I want to make it very clear that no political party can survive without donations and people funding us. We have been able to carry this party mostly more than 80% in our own pockets. Ons het 80% van die totale onkostes van hierdie party vir 3 jaar op ons eie sakke op hierdie oomblik spandeer. Partye wat die totaal teleurgestel het, sit met begrotings van 100 miljoen. Parties that have made this country collapse, that have failed you in parliament, be it in opposition or in power, have failed you. Yet they still get your 30, 40, 50 million every single time they've got to go to the ballot box. Suid-Afrikaans moet 'n bietjie beter dink. Ja, daar's baie partye wat u op hierdie oomblik vra vir u kruisie. Ons is daarom nou nie so nuut nie. Ons het daarom al baie gedoen in hierdie land. Ons vra dus dat u asseblief vir ons help. Ons kan nie die plakate, ons kan nie die pamflette, ons kan nie die petrol en die toere by mekaar sit om u te kom toespreek sonder geld nie. Ons sal op hierdie blad nou weer ons bankrekening sit asseblief. Ek vra u. En ek is nie 'n man wat vra nie. Maar dit is nou tyd om die lyn te trek in die sand. Dit maak nie saak of dit 100 of 200 of 50 rand is. Elke bietjie help. Hulle het vir my altyd gesê, 'n goeie vriend Christo Jonk het vir my altyd gesê, president, bietjie maak baie. Ons is nie meer 'n bietjie nie. Ons is nie meer honderde mense nie. Ons is nie meer duisende nie. Ons is nou 10.000 wat in die UIM glo en wat by die UIM staan. Wat het u om te verloor? Wat het u om te verloor? Karen, baie dankie. Karen Kutsie, dankie vir die R1000. Jy weet Karen, sonder mense soos jy, sonder ons mense wat sien die lig, is ons niks en die Here dank jou en dankie vir jou en jou familie. Want hierdie is 'n stryd. Ek sê nie dit is 'n oorlog, maar hierdie is 'n geveg. Ek beklei al vir 3 jaar vele gevegte. Van die dag by Brackenfell, tot die oggend wat ons onder kinders moet staan wat gemoor is, tot in die middel van drugdens
en mense wat ons moet beskerm, tot in die informele settlements waar ons gegaan het, om ons justisie en ons polisiemanne te support. Tot by die dag van Groblersdal staan ons nog steeds, maar staan alleen partymal. Jy kan maar vir daai 4 vra hoe dit voel. Suid-Afrika, ons gaan 'n lyn trek. Ons gaan nie terugstaan. As u ons in die parlement wil hê, as u verniel de Beer, Fatima en die res van ons, daai ligte van stemme wat nie op hierdie oomblik huiwer om die waarheid te praat nie, dan moet u vir ons stem, maar ons moet ons kans gee om ons kapitaal by mekaar te kan maak, sodat ons kan verseker maak dat ons tog in die fight is. Ek vra jy om te help. Ek vra jy asseblief. Baie dankie Joe. R500 van Joe af. Ek waardeer dit Joe. Joe Creer, enige iets wat ons mee kan help. Ons is daar. I want you to know that the UIM has never changed its policies on standing to bring God and Christianity and our faith back into our religious realm. That we have never moved away from our God. That this country's opposition allowed at this current moment, the Bella Bill, to get where it is shocking. In this small party, we have made more campaign messages against the Bella Bill than any other party could even dare to say for their size. But we were alone. If you have not found out what the Bella Bill is going to do to your freedom and your children's education, then we are in trouble. Sally Kellerman, baie dankie. Robert Gibbons, dankie vir die 1000. Robert, baie dankie. Ria Weideman, 200, baie dankie. Thank you, this is a massive, massive support. Just on this day, en ek vra jy vir meer. Ja, ek vra. Want nou gaan dit nie meer net oor jou mensdom nie, dit gaan oor Suid-Afrika. If you give us a fighting chance, I promise you, like I gave you my word, no matter how up or how dark, I won't leave. En toe hy my gevra het om na plekke toe te gaan, het ek gaan staan. Ons kan dit net doen, as u vir ons geldelike hulp gee, Johan soos jy. Baie dankie vir die 500. Waardeer dit Johan Stander, jy's 'n great mens. Ons moet een ding besef. Op hierdie oomblik, die 29ste Mei, moet ons hierdie land draai. Hierdie land moet ons nou vir eens en vir altyd draai, want anders ek is jammer as ons verdoem. Ons is as 'n ekonomie verdoem. Prakash Mudli, thank you. Shukran, namaste. Thank you very much for that. I really appreciate that. Martie, baie dankie. Lynette Du Plessis Mumbek, 200, baie dankie. Dit is 'n oorvloed. Baie dankie. Julle liefde hier is vir my ongelooflik. Dit is waarlik julle. Julle is werklik die UI. Bernice, thank you as a pensioner. I know that is blood money, but thank you very much. Ek waardeer dit. Ek is by julle. Jeanette staan by ons. Ek is by julle. 500. Marichal Hartman, baie dankie. Magda Joubert. Wat kan ek sê? Ek wil, as julle hier is, kan julle likes gee, kan julle asseblief hierdie ding forward en share. Dit sal die algoritme net draai. En die Smit, jy's my champion. Waardeer jou. Waardeer, vandag wil ek net opkom en sê, ons het 'n lyn getrek. Pieter Potgieter, hero. 500, jy's 'n legend, Pieter. Franco van der Merwe, Swakop. Swakop, mooi plek, Franco, 1000. As ek daar kan kom sit en visvang daar, by Henties Baai en 'n bietjie op Nasera se gat, ek is daar. Baie dankie Pieter Potgieter, Franco, jy's 'n great mens. Ans de Toy. Baie dankie Gary Elliot 300. You're an absolute legend. Thanks Gary. Sunny Durban. Alet, ek weet, jy dra by, ek waardeer dit. Yes, so mense. Thank you. We need to continue. Claudia Lesh, 3 years with us. Veronica, we stand. We stand as an individual party. Yes, we are in a charter. We are in a charter so that we can get 50+1. Naomi Opperman, 2000. Wow. Deleentjie, ek weet jou situasie, ek en jy, maar jy's
Jy's net 'n engel. Dames en here, dit is tyd. Dis tyd. Dis tyd. Die datum is verklaar vir die lyn in die sand. Ek sit voor u, ja, ek is moeg. Ons probeer opstaan om hierdie aan te vat. Ons moet hierdie waar deurtrek, maar ons kan dit nie sonder. We can't do this without you. It is not possible. The biggest date in the existence of the UIM since the founding is 29 May. Change must now come. And we will bring that change no matter how small, how mighty, or how big we are. I want to give you my commitment that we will never drop you. I want to give you my commitment that we will stay our course, that we will fight evils like the Bella Bill and anything that brings in a woke and liberal entity that will destroy the family structure of this country and of this world. I am asked many times, am I part of the World Economic Forum and the World Economic and the World, you must be absolutely bloody mad. We do not subscribe to anybody, and that's why we struggle to get support from the people that need to give us the millions and the billions. Because if they take and give us the money, we must listen to them. We are not for sale. Ons is nie te koop nie. Ons geboortereg gaan nie in 'n koppie sop verneder word. We will not change. And if it means then that we suffer the consequence by not taking the woke and liberal entities' global affairs, and I dare you to come and challenge me on that. I dare you. We are not in this for fun. We are not in this to actually please people that don't even belong to our nation's history. We are here to fight for you. We are here to fight for the South African and the rights of a South African. So dit maak nie saak waar ons staan in God en ons staan in die Here en ons staan as ons moet, dan staan ons alleen in die lig. Want ek sien nie ander politieke partye fundamenteel beklei vir hulle God en hulle land se eer in die Here se naam. Ons het al vir 3 jaar daar gebly. En ek sal liewerste dan op my bene staan as 'n gebroke mens wat verpletter word as om te buig in 'n stelsel op hierdie oomblik wat die vryheid van die mense se hart en siel wegvat. Samoer, sal nie gebeur nie. It's not going to happen while I am the president. We need to turn this country back. I'm not talking back. I'm talking we've got to take it back to where we started, where we actually honored and respected and gave each other courtesy, and where there was a bit of compassion and love, like you have as the UIM people right here, by just pouring your hearts out, giving us what we need. I pray to God every day, to His mercy. Yes, I mix politics and my religion. I mix it. And if you don't like it, then you are not on the wrong path only, but you're on the wrong channel. Niemand sal my God, my eer en my liefde vir my Here wat ek gekry het op 'n baie ouderdom, 'n ou ouderdom, vir my wegvat en sê ek mag nie in die politiek praat oor God nie. Wie die hel is jy? 'n Man wat my die ander dag skryf om vir my te sê ek is so baie blaatant om met die Here te praat en met my God. Ja, ek is. Ek is lief vir my God. My God het my al getrek deur die donker, my broer. My God het my al uit die dood laat opstaan 2 keer. My God het my laat kyk na kanker en gesê het wyk. My God is your God. It's a great God. We serve this God. And it is because we have not knelt down
and said thank you to God's mercy that this country has gone where it is gone under the absolute dark and none light of the ANC. We've got to fight fire with fire. We've got to get up. Yes, we come from different sides and different opinions and different histories, but one thing makes us number one. And that is that we are born and that we stay and live in the most beautiful country in the bloody world, South Africa. This is our country. And it is worth fighting for. And if necessary, dying for. You have to believe that. You have to believe that. You have to know it. That this is where it comes from. Hier onder jou sternum, hier binne in jou binneste. Daai is die lied en die skree van Afrika. Nie Europa nie. Jy kan maar sê waar ek vandaan kom en sê dat my voorvaders kom uit Europa, baie dankie. Ons almal kom van iets. Maar die laaste keer toe ek gekyk het, is ek gebore op godsgrond in Stellenbosch, op die Kaapse berge in die Roo van die Weskaap, in die kontinent van Afrika. Suid-Afrika. Ons het hierdie land gevat en ons het hom plat gery. Ons het saam gebly en saam beklei. En op tye teen mekaar. Maar sekerlik vandag moet jy tog opstaan en sê, as 'n wit, 'n blank, 'n swart of 'n kleurlingbruin mens, waar ook al jy kom ons sit nou die verlede agter ons en beklei vir ons as 'n land. Ek bring die UIM vir julle. I bring the United Independent Movement battle ready on the 1st of March to go to ground and go into full election strategy. That strategy is you. Every single person that forwards our message, every single person that believes in us, every person that listens to us, you are part of that strategy. Aren't you ready for a government that actually says what it does and does what it says? Aren't you ready for a government that actually cares, that looks at people that are our pensioners and will not treat them like second-class citizens? Isn't it time that we give them a new life? Yes, we have been fighting for the military veterans, and I see next month, we are not meeting the DMV. We are meeting the officials of the Portfolio Committee that have oversight. I want to make that clear. Nou skryf jy vir my 'n ding om te sê, ek as 'n veteraan, ken nie veterane nie. My broer, wat 'n veteraan is jy? Hou op om te skree en te mimiek. Help ons. As ons iets verkeerd doen, sê het. Maar sê dit met 'n konstruktiewe houding. Afbrekend gaan ons nie help nie. Ek sien uit om met die mense van die parlement se Portfolio Komitee te ontmoet. Om vir hulle te vra, wat gebeur met oorsig? En wat gebeur met ons veterane? En ek sal beslis live van daai meeting na julle toe kom. Now, we're not in parliament yet. But for a party that started 3 years ago and in 45 days went to a local government election, won 3 seats in 3 metros, not bad. And make it very clear, you will see us in parliament. You won't see us just in parliament. You will hear us. You will hear us right through this country. I hope that this week brought you some blessing. I hope that you will have a weekend of blessing and rest. To everybody that's giving us money, to everybody that pledged, thank you. Please do and continue so. 29 May, we will change this country because together we will. Saam sal ons. May God bless you.
Bless your family, mag die Here julle seën. En onthou Suid-Afrika nommer 1. Maar God bly maar altyd eerste. Thank you very much. Blessings.